Greetings to all of you students. Nice to meet you back. Today we will solve the second problem in case of sale of partnership. Siri, Giri and Yadav carrying on business in partnership, sharing PL in the ratio of 4:3:1 respectively. On 31/3/14 they agreed to sell their business to a limited company. Their position on that date was as follows. We have creditors, loan, capital account of all the three partners, freehold property, machinery, debtor, stock and cash. The company took over the following assets except cash. Freehold property is taken over at 2,20,000. Debtor is taken over at 1,40,000. Goodwill is taken over at 40,000. Machinery is taken over at 1,10,000. Stock is taken over at 1,20,000. The company also agreed to pay the creditors which were agreed at 77,000. The company paid 3,36,000 rupee in fully paid shares of rupees 10 each and balance in cash. The expenses amounted to rupee 5,000. Prepare the necessary ledger accounts in the books of the firm. So we have students Siri, Giri and Yadav carrying on business in partnership, sharing PL in the ratio of 4:3:1. So 4:3:1 ಬಂದು ಲಾಭ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ share. The profit sharing ratio is 4/8, 3/8, 1/8 respectively. ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They agreed to sell their business to a limited company on 31st March 14 and their position on that date was as follows. We have sundry creditors to be transferred to credit side of realization account. So I repeat, sundry creditor to be transferred to credit side of realization account. Loan is an external liability to be transferred to credit side of realization account. Capital account of all the three partners 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 80 to be transferred to capital account in credit side as balance brought down. Then we have freehold property transferred to debit side of realization account. Machinery 1,20,000 transferred to debit side of realization account. Debtor 1,50,000 transferred to debit side of realization account. Then we have stock 1,30,000 to be transferred to debit side of realization account. So students, we have totally 5 assets. 4 assets to be transferred to realization account debit side. 1 asset cash to be transferred to cash account in debit side as to balance brought down because cash is not taken over. So students, cash bandu cash account ge tagobekagatte debit side. The company took over the following assets except cash. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, all assets are taken over by the company. They have taken over freehold property, taken over debtor, taken over goodwill, taken over machinery, taken over stock. So cash is not taken over. So cash to be transferred to cash account debit side to balance brought down. Nantara, the company also agreed to pay creditors which were 77,000. We have 2 liabilities, creditors and loan. Out of 2 liability, 1 liability is taken over creditors. Other liability is not taken over. It should be paid by the partnership firm.
ಎರಡು ಸಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನು ಕಂಪನಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. The company paid 3,36,000 rupee in fully paid shares of rupees 10 each and balance in cash. So ಇಲ್ಲಿ PC ಬಂದು ಒಂದು ಭಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So they pay partly cash, partly shares. Shares 3,36,000, ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ in the form of cash. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So here you can't find PC in payment method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So you need to go for net asset method. How do you find net asset method? Assets taken over minus liability taken over. I mean freehold property 2,20,000 plus debtor 1,40,000 plus goodwill 40,000 plus machinery 1,10,000 plus stock 1,20,000. 5 assets are taken over. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 77,000ಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get PC. Total 5 assets taken over minus creditor taken over will be PC answer. So you should find PC under net asset method. Next, the expenses amounted to rupee 5,000. So ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಬಂದು ಎರಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೋನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. Totally the firm has to pay 45,000. Now let us go for preparing ledger account. So how do you calculate PC? Net asset method. Freehold property taken at 2,20,000, machinery taken over at 1,10,000, debtor taken over at 1,40,000, stock taken over at 1,20,000, goodwill taken over at 40,000, total asset taken over 6,30,000 minus creditor taken over 77,000. So total PC 5,53,000 students. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ PC ಬಂದು 5,53,000. ಅದರಲ್ಲಿ 3,36,000 is in the form of shares. Balance difference 2,17,000 is paid in the form of cash. Realization account ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? Transfer all assets given in the balance sheet to debit side. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ assets ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 18,000, ಟು ಮೆಷಿನರಿ 1,20,000, to debtor 1,50,000, to stock 1,30,000. Total asset transferred from balance sheet to debit side of realization account is 5,80,000. Transfer the two liabilities from liability side of the balance sheet to credit side of realization account. ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ. By creditor 80,000, by loan 40,000. Total asset brought from balance sheet, total liability brought from balance sheet to realization account is 1,20,000. Next you should take by PC, by purchasing company, the PC amount of 5,53,000 is taken in the debit side, credit side. Then debit side you write to bank, expenses paid by the firm 5,000,
loan not taken over paid by the firm. ಒಟ್ಟಾರೆ 45,000 firm ಕೊಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ finally we get a realization profit 48,000 to be distributed to 3 partners, 4/8, 3/8, 1/8. Now let us prepare all partners capital account. Bring the capital balance from the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಲುಗಾರರದು ಬಂಡವಾಳನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 30. ತದನಂತರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. Realization profit is found in debit side of realization account, transfer to credit side of capital account. So realization account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಲಾಭನ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,36,000 ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರುಗಳಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಹೌ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು 142,545, 106,909, 86,545. ಸೊ 3,36,000 ಶೇರ್ ಅನ್ನು 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 3,36,000 shares are distributed between Siri, Giri, Yadav in final capital balance ratio. Final capital balance ratio is shown in next slide. So finally, the partners capital account to be settled. Final payment to partner capital account is 81,455, 61,090, 49,455. Next, how do you calculate final capital balance ratio? ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ FCB ರೇಷಿಯೋನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮೈನಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿರಿ ಗಿರಿ ಯಾದವ್ದು 2 lakh, 1 lakh 50, 1 lakh 30. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಾಭ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಲಾಭ 24,000, 18,000, 6,000. So take the capital account of the partners and take the profit sharing ratio profits of the partners in debits in credit side of realization account. So total of credit side of capital account 2,24,000, 1,68,000, 1,36,000. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ratio is 224/528, 168 by 528, 136 by 528. The next account to be prepared is cash account or bank account. Only the name differs, procedure is same. Debit side we record receipts, credit side we record payments. What are the payments we make? We make payment towards loan, towards expense. Loan is not taken over by the company, hence it should be paid plus expense. ಫರ್ಮ್ ಬಂದು ಒಟ್ಟು 2 ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋನು ಕಂಪನಿಯವರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಸಿರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫೈನಲ್ ಗಿರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫೈನಲ್ ಯಾದವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 payments you make in sale of partnership. Debit side, bring down the bank balance 20,000 in the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ
20,000. Tadanantara purchasing company 2,17,000 pay in the form of cash. The company pay partly cash, partly share. Share 3,36,000, balance in the form of cash 2,17,000. So 2,17,000 PC in the form of cash will come in receipt side. Thank you.